So good morning students, today we are going to see the third term, Unit 1, Asia and Europe. In the first one we are going to see the Asia. So Asia is the largest and most populous continent in the world. It covers around 30% of the world land area and 60% of world population. So Asia தான் வந்து உலகத்திலே பெரிய காண்டினென்ட். 30% லேண்ட் ஏரியாவை ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. அதே மாதிரி 60% பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷனை வந்து இது பண்ணியிருக்கு. Okay, most of the land of Asia lies in the northern hemisphere. It has different types of physical and cultural features. There are so many mountains, plains, islands as a physiographic features. Okay. Many peninsular rivers flow through different parts of Asia. These river valleys are the cradles of ancient civilization like Indus Valley, Mesopotamia and Chinese civilization. Let us see one by one. This is the location of Asia. So location and area. So in Asia extends from 10 degree to 11 degree south to 81 degree 12 north latitude, and from 26 to east to 169 degree 40 west longitude. It's spread for an area of 44 million kilometers per square. Boundaries. Asia is surrounded by Arctic Ocean in the north, Pacific Ocean in the east, and Indian Ocean in the south, and the Ural Mountain, Caucasus Mountain, Red Sea, Mediterranean Sea, and Caspian Sea and Black Sea in the west. Suez Canal separates Asia from Africa, and the narrow Bering Strait separates Asia from the North America. So this is the boundaries. Boundary. Okay. Political divisions. There are 48 countries in Asia. East Asia, Southeast Asia, South Asia, Southwest Asia and Central Asia. Okay. Physiographic division. Asia is the land of long mountain ranges, snow-capped high mountains, plateaus, extension plains, rivers, valleys. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிற ஒரு காண்டினென்ட். ஓகே, ஸோ 5 மேஜர் குரூப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிசியோகிராஃபி வச்சு. ஓகே, ஸோ ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாம். So northern lowlands, central high mountains, southern plateaus, the Great Plains, the island groups. So first one northern lowland பார்த்தீங்கன்னா Siberian plains இருந்து ஆரம்பிக்கும். So it extends from Ural mountains in the west to the Vernias range in the east. So இது வந்து ரஷ்யா கிட்ட அந்த சைடில் இருந்து Ural mountain, Siberian அப்படின்லாம். The central highland, it is exactly சொல்லணும்னா ஆர்மேனியன் நாட்டு பாமியூர் நாட்டு அப்படின்னு சொல்கிற டர்க்கியிலிருந்து ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஏஷியன் மவுண்டன்ஸ். ஸோ நார்தர்ன் லோலேண்ட்ஸ், யூரல் மவுண்டன். ஓகே, அது ரஷ்யா சைடில் இருக்குது. தென் அதர் ஈரான் பிளாட்டியூ, சாக்ரஸ் பிளாட்டியூ, மங்கோலியா, அட்லாண்டிக் மவுண்டன்ஸ். தீஸ் ஆர் த அதர் திங். ஓகே, ஸோ Suleiman range continues. Elburz and Zagros coverage at the Armenian north. Taurus and Potenian ranges. Altai and Verkanas and Arakan Yamo. So these are some of the range. Okay. So this is a physical diagram. That is satellite diagram. Okay. So southern plateaus. The southern plateaus are relatively lower than the northern plateaus. For example, பார்த்தீங்கன்னா Arabian, that is Saudi Arabia, Deccan, that is India, Shan, that is Myanmar, and Yunnan, it is China. Yunnan. Okay, so these are the southern plateaus. The Great Plains. The Great Plains அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the West Siberian Plain. Okay, அப்புறம் Manchurian Plain, Great Plain of China, Indo-Gangetic Plain, that is Indus and Ganga, Mesopotamia Plain, that is Tigris and Euphrates, and the Irrawaddy Plain. Okay, so these are the Great Plains. Island groups.
ஐலாண்ட் குரூப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், எல்லாமே சின்ன சின்னதாக கொரியல், தைவான், சிங்கப்பூர், பொர்னியா ஆர் சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஐலாண்ட். பிலிப்பைன்ஸ், ஜப்பான், Indonesia are the major archipelages in Asia. Maldives, Lakshadweep in Arabian Sea. Bahrain is in the Persian Gulf. Sri Lanka is an island. Okay, so இதெல்லாம் வந்து ஐலாண்ட்ஸில் வந்துடும். Drainage. The river of Asia originate mostly from the central highland. Okay, Ob, Yenisei, Lena are the major rivers. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சைடில், சவுத் ஏஷியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மபுத்திரா அண்ட் இண்டஸ், கங்கா, Irwadi, which originate from the snow-covered high mountains. Okay, so Euphrates and Tigris flow in the Western Asia. Amur, Hanghi, Yonstins, Mekong rivers flow in the south and southern parts of Asia. Ganges is the largest river in Asia. So this is the Ganges. Okay. Climate. Asia exhibits a variety of climate. The northern part of Asia experiences severe long winter and cool summer. So degree பார்த்தீங்கன்னா சம்மரில் எவ்வளோ இருக்கும், 10 டிகிரி இருக்கும், விண்டரில் -37 டிகிரி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் அண்ட் லோயஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, precipitation is in the form of snow, that is 25 mm to 300 mm. The south and southeast and eastern parts of Asia are strongly influenced by the monsoon winds. Summer is hot and humidity while winter is cool and dry. So India, Bangladesh, Indochina, Philippines இதெல்லாம் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூனை பேஸ் பண்ணி இருக்குது. ஓகே, இந்தியா receives nearly 1871 millimeter receives highest rainfall. So this is called wettest place in the world. The west and central parts of Asia have hot and dry climate. The temperature is very high during the day and very low during the night. Rainfall varies from 25 mm to 200 mm. So day time la pathina very high ah irukum, night time pathina very low ah irukum. The west coast fringe of Asia receives rainfall in winter and warm in summer. Deserts are found along the west part of Asia. Major hot desert are Arabian and Thar desert. Arabian வந்து சவுதி அரேபியாவில் இருக்குது, தார் வந்து இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில இருக்குது. ஓகே, the cold desert of Asia are Gobi and Taklaham. The largest desert in Asia are Arabian desert, the Asia's largest desert. Natural vegetation. Natural vegetation depends upon the rainfall and temperature and soil. Some rare species are found in Asia. Komodo dragon, giant panda, these are some of the species found in Asia. So this is the location, how high temperature influence, what are the animal, what are the flowers fall in this particular high temperature. The high temperature என்னென்ன கண்ட்ரியில் எப்படி இது மரங்கள், என்ன மாதிரி மரங்கள் இருக்குது, என்ன மாதிரி அனிமல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி போட்டிருக்காங்க. ஓகே, so these are some of the animals. Orangutan அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, panda. So these are rare species in Asia. Resource based on economic activities of Asia. Mineral resource. So iron, coal, magnesium, bauxite, zinc, tungsten, petroleum, tin are some of the mineral resources available. Iran has so many mineral resources. Iron ore. Asia has the largest deposit of iron ore in world. China and India are the most important iron ore depositories of Asia. Other countries பார்த்தீங்கன்னா Philippines, Turkey, Malaysia தான் என்ன கிடைக்குது, iron ore கிடைக்குது நிறையா. ஓகே, coal is a fossil fuel. Asia has the largest deposit of coal in the world. ஏஷியாவில் தான் வேர்ல்டுலேயே வந்து லார்ஜஸ்ட் இருக்குது, குறிப்பாக சைனா அண்ட் இந்தியா. Petroleum is a mineral oil. The largest petroleum reserves are found in Southwest Asia, that is Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Bahrain, Qatar, UAE. இங்கெல்லாம் என்ன கிடைக்குது, நிறைய பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்டு ஜாஸ்தியாக கிடைக்குது. ஓகே, bauxite is found in India and Indonesia. India is the largest producer of mica in the world. Tin is found in Myanmar, Thailand, Malaysia and Indonesia.
ஸோ பாக்ஸைட் தான் இந்தியாவில் ஜாஸ்தியாக கிடைக்குது. அக்ரிகல்ச்சர். So only about 18% of the total area is cultivated in Asia. Agriculture is the chief occupation of the people are here. River Valley in the south, southeast and east Asia has rich alluvial soil. So Asia பொறுத்த வரைக்கும் next to minerals, agriculture is the most important. India is the largest area of arable lands in Asia. Most of the West Asian countries cultivate their crops where ground level is near to the surface. So ground water நல்லா இருக்கிறனால cultivation நல்லா பண்ணுறாங்க. ஓகே, ரைஸ், வீட் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கிராப்ஸ் ஏஷியாவுக்கு. தாய்லாண்ட் இஸ் அ ரைஸ் பவுல் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. வீட் இஸ் grown in temperature region of Asia. வீட்டும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். லைக் ரஷ்யா, இந்தியா, சைனா, பாகிஸ்தான்லாம் வீட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓகே, ராகி, ஜோவர். ஸோ தீஸ் ஆர் கல்டிவேட்டட் இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் ஏரியா. Jute and cotton are important natural fiber cultivated in Asia. 1/3 of world cotton is produced by the Asia. The countries like India, China, Russia, they produce. Kazakhstan, they produce jute and cotton in a large. Another thing is sugarcane cultivation. Coffee, tea, rubber, palm trees, cocoa are important plantation crops. And India, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Malaysia and Indonesia are very important in producers of plantation crops. Plantationல மரம் வளர்த்து அது மூலமாக இப்போ டீ பிளான்டேஷன் அது மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த லேண்டில், டீ மட்டும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ். Dates are produced in Western Asia. This is cocoa. This is a plantation crop. Fishing. Fishing is an important economic activity in Asia. It's prevalent in open seas as well as inland water bodies. China and Japan are the leading fishing nations. That's ரொம்ப important. But Maldives, Bahrain, so these are the some of the great fishing countries. Industrial regions. In China, Manchurian, Chinese Wuhan, Sichuan. So these are the some of the important places in China which are very famous for their industrial regions. Transport is the backbone of economic development of a region. Many nation countries are developing their transport network for their economic progress. Road is the most common mode of transport. Roadways. So it has nearly 1,44,000 kilometers. It passes through 32 countries. Asia Highway, the one that is AH1. Railways. Trans-Siberian Railway is the longest rail route in the world. Trans-Siberian Railway தான் பார்த்தீங்கன்னா nearly 10,000 kilometers. Okay. Waterways. A Cape of Good Hope route connects Europe to South Asia. The Trans-Pacific route connects the ports of Eastern Asia to the ports of Western American countries. Suez Canal route passes through the heart of the world, which connect the Europe and Southeast Asia. Cultural massive of Asia. Population. Asia is the most populated country in the world. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? So Bangladesh, Indonesia, Japan, Pakistan, Philippines have more than 100 million populations. Okay. Religion and language. Hinduism, Islam, Buddhism, Christianity and Sikhs are the major creeds in Asia. Zoroastrian, Jainism, Sanitarian, Confucianism. So these are some of the things. Mandarin, English, Indonesia, Japanese, Arabia, Korea are the languages. Hindi are the most widely spoken language in Asia. Art and architecture. Asia is the home for land of three civilizations: Mesopotamia, Indus and Chinese. So அவங்களாம் இருக்கிறனால அந்த ஆர்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. So Taj Mahal in India, the Great Wall of China. These are two important famous 7 wonders in the world. Okay. Food. Rice, wheat, maize and barley are the important food for Asia. Then tea, coffee, green coffee are the cheap beverages available in Asia. Dance and music. So this is the dance.
and this is the festival, Mid-Autumn Festival, a moon festival in China and Taiwan. It's the biggest continent, land of contrast named. Okay.